Hey everyone, it's English. My name's Dasha, and today we're gonna talk about places where you guys live. So we'll learn a lot of great new words and phrases which can help you to describe where you are from or where you live right now. Isn't it great? So let's give it a go. Hi guys, I've come back from my trip and now I'm in my home city. В общем, привет, ребята, я только что вернулся из поездки, из путешествия, и сейчас я в своем родном городе, in my home city. Если кто не знал, home city, да, это ваш родной город. Here I live in a residential area. I rent a big room in a detached house. В общем, здесь я живу in a residential area. По-моему, residential area звучит очень пафосно. На самом деле ничего пафосного там нет, это просто жилой район. Короче, это не район, где бизнес-центр или там какие-то исторические достопримечательности, а там, где живут нормальные обычные люди. Residential area. I live in a residential area, for example. What about you? В общем, как я здесь живу? Я здесь снимаю большую комнату в отдельном доме. Detached house — это отдельный дом или коттедж, да? То есть не block of flats, вот эта вот махина непонятная, огромная, а именно такой красивый домик. I share the house with two friends of mine. So it is quite affordable. И я этот дом делю с двумя моими друзьями. To share — это просто делиться. You can share ideas, можете идеями делиться. You can share a cake, можете разделить пирог. You can share a moment or share emotions. Вообще кучу всяких вещей вы можете делить. Можете еще дом делить. И поэтому это, естественно, affordable. Возможно, вы знаете глагол to afford. Это позволять себе. For example, hey, I cannot buy this car. I don't have so much money. I cannot afford it. Не могу себе это позволить. Affordable — это доступный, приемлемый, то, на что у нас есть деньги, короче. So, a residential area — это жилой район. A detached house — отдельный дом или коттедж. To share the house with friends, yeah? Также мы можем, also you can share not a house necessarily, you can also share a flat. Maybe you're a student and you share a room with your friends. То есть вообще, что хотите, то и делите. And one more is affordable, доступный или приемлемый. So you can say that, for example, well, flats in Moscow are not really affordable, but flats in Samara are quite affordable. Just as an example, просто пример. So, также residential area можно просто запомнить, если вы проведете ассоциацию с словом резиденция, ну потому что оно как бы объективно звучит одинаково. A residential area. Okay, so earlier I used to live on the outskirts of the city, but now I live in the suburbs. В общем, раньше я жил outskirts — это вообще отшиб города. Ну, в общем, окраина города, какие-то такие отдаленные районы. Но сейчас я пошел еще дальше, and now I live in the suburbs. Suburbs — это пригород, это загород, это вот прям вот что сразу за городом находится, это все suburbs. И там, как правило, more affordable все. It takes about 2 hours to get to the central area by train. И мне обычно нужно около 2 часов, чтобы добраться to the central area by train, чтобы на поезде или там на электричке добраться до центра. Actually, the public transport system is really well developed here. И вообще-то здесь транспортная система, вот эта вот система публичного общественного транспорта, она очень нормально так развита, так что вообще не проблема. Trains and buses are never late. И поэтому ни автобусы, ни trains никогда не опаздывают. Okay, almost never. Ну, ладно, окей, возможно, почти что никогда. And there are so many shops, markets and playgrounds. И еще тут так много всяких магазинчиков, всяких рыночков и игровых площадок. Так что с детьми in the suburbs вот так вот жить. There are enough schools and kindergartens too. И еще здесь достаточно школ и детских садов. И это тоже очень круто. So, to live in the suburbs, жить в пригороде. So guys, what do you think? Is living in the suburbs convenient nowadays or not? Why yes, why not? So keep thinking about that. A central area, центральный район, yeah? What are the landmarks in the central area? Why is it great to live in the central area, and what are the disadvantages of living in a central area? And one more, public transport system, то есть система общественного транспорта. Господи, никогда бы в жизни так не выговорила. Но, однако, в общем, общественный транспорт, public transport system, yeah? For example, public transport system in St. Petersburg is not so bad, so it's very convenient, yes? Even if you live in the suburbs, it takes just an hour by train to get to the central area, so it's fine.
Right, so my house is really conveniently located. Мой дом реально очень удобно расположен. Conveniently located означает, что вы находитесь в таком месте, от которого вам добраться до любых других реально важных, стратегически важных для вас точек, как, например, вокзал, остановка, супермаркет, очень-очень просто. Вот это вот и имеется в виду, когда вы говорите conveniently located. I don't get why so many people think that suburbs are in the middle of nowhere. И я реально не понимаю, почему так много народу думает, что пригород — это, простите, у черта на куличиках, посреди нигде. In the middle of nowhere — это в глуши, иначе говоря, простите, не буду говорить в чем мира. Вот это вот означает in the middle of nowhere. A train station is located 5 minutes away from my house, потому что железнодорожный вокзал, станция, где там я на электричку прыгаю, находится вообще, это чтобы вы понимали, в 5 минутах от моего дома. Conveniently located, однако. Огромный супермаркет, a huge supermarket, is about 800 meters away, в 800 метрах. Ну, come on, conveniently located. So everything is really close. Так что все стратегически важные для меня точки реально очень близки к моему дому. Conveniently located. Так что не надо тут на suburbs, знаете ли. Okay, so conveniently located, удобно расположенный. For example, my house is really conveniently located. And you know why, guys? Because it takes me only 2 minutes to get to the metro station. And the supermarket is just around the corner. It's so great. And one more is in the middle of nowhere, в глуши, really, really far away for someone. For example, a couple of years ago, I used to rent a flat on the outskirts of the city, and it took me an hour and a half to get to the office, so it was in the middle of nowhere for me, like really far away, not convenient at all. We're in the middle of nowhere! We're in the middle of nowhere! We're in the middle of nowhere! I wish you all the luck. Bye bye, see you later.